Hello everyone, I am Dr. Arun H M, consultant pulmonologist in Narayana Multispeciality Hospital, Mysore. So today on 12th November we are observing World Pneumonia Day. So this was established in 2009 by Stop Pneumonia Initiative. So every year we we observe World Pneumonia Day on 12th November. So this year's theme is Every Breath Counts. So as you all know, pneumonia is the single biggest infectious killer globally. So as per the 2019 statistics, there were around 2.5 million deaths, including 6.7 lakh children. So in 2020, there were additional 2 million deaths because of COVID pneumonia, as you all know. So this year, World Pneumonia Day is held in United Nations Climate Change Conference, so which is currently going on in Glasgow. So this is to bring the health, air quality and climate change together, so to decrease the pneumonia related deaths because of air pollution. Let's understand pneumonia. What is pneumonia? So pneumonia is acute respiratory infection affecting the lungs. So what happens in pneumonia? So in healthy lungs, we have an air sacs in the lungs. So where air enters when we breathe. So helps in gas exchange. So in pneumonia, these air sacs are filled with fluid or pus. So causing painful breathing and then also hampering the gas exchange. Let's go to the classification of pneumonia. There are various types of classification. One is based on the source. So based on the source, we classify as community acquired pneumonia, hospital acquired pneumonia and ventilator associated pneumonia. Based on the causative agent, we classify pneumonia as pneumonia due to bacteria, viruses, fungus. So pneumonia can also be due to aspiration and also like inhalation of smoke, chemicals, toxic fumes, etc. Pneumonia based on severity can be classified as mild, moderate and severe pneumonia. What are the risk factors for pneumonia? So one thing is the extremes of age. So elderly and the infants are more prone to develop severe pneumonia. And immunocompromised patients like diabetic patients, patients with HIV and cancer patients on chemotherapy and chronic lung diseases like COPD, bronchiectasis and old TB induced lung damages and then chronic liver disease, chronic kidney diseases, those patients who are on regular dialysis, repeated hospital visits and people in the nursing homes and old age homes. So these people are at high risk of developing pneumonia. Also, there are people with chronic neurological diseases like stroke, Parkinson's disease, altered mental status, chronic bedridden status. So all these people are at very high risk of developing severe pneumonia. So one important thing is again chronic smokers. So smokers have less immunity and also chronic alcoholics. So these people also tend to develop moderate to severe pneumonia. So one more important thing, which is the important talk of this year's World Pneumonia Day, is air pollution. So air pollution again will lead to bad lungs and this in turn leads to severe pneumonia. So what are the symptoms of pneumonia? Like any other infection, so in pneumonia also we have fever associated with chills, generalized body ache, easy fatigability and then headache, anorexia means loss of appetite. So particular to pneumonia, there will be cough with expectoration, which can be purulent, and sometimes we can also cough out blood. And there will be breathlessness, and we can also have chest pain. So how do we arrive at the diagnosis? So when a patient comes with the classical symptoms, like as I told earlier, on examination, they can have a rise in temperature, there can be a rise in the heart rate, there can be a rise in the respiratory rate, and there can be a drop in the oxygen saturation in case of severe pneumonia. And on auscultation of the chest, there will be abnormal breath sounds. We do few investigations to come to the diagnosis. Like we do blood test to look for inflammation. We do chest X-ray, and in some cases we may have to do a CT imaging of the chest. So and we have to do sputum analysis to look for the organism. And in some cases we may have to do bronchoscopy to establish the diagnosis. How do we treat pneumonia? So first thing is supportive care. We have to look for the vitals. So we should achieve hemodynamic stability. So initially we start with
empirical antibiotics. Once organism is established, we give specific antibiotic therapy. So and then other modalities include supportive care, IV fluids, maintaining blood pressure. So and then chest physiotherapy, bronchodilators, mucolytics to facilitate cough and expectoration, and paracetamol and analgesics in case of severe chest pain and fever. So in patients with breathing difficulty and low oxygen saturation, they will need oxygen supplementation. And in severe cases, we have to put on ventilator support. What are the complications of pneumonia? So untreated cases or delayed presentation and or like pneumonia because of virulent organisms, they can land up in complications. So complications include the first thing would be respiratory failure. So there can be a systemic spread of infection to other organs. There can be multiple organ dysfunction, and there can be ARDS. There can be lung abscess. There can be rupture of the lungs and damage of the lungs. And finally, death. Coming to the important aspect, prevention of pneumonia. How do we prevent pneumonia? So there are vaccinations to prevent pneumonia. So pneumococcal vaccine and influenza vaccine to be taken regularly, especially in high-risk individuals. So we recommend to almost all people who visit our outpatient clinics. So and then maintaining good personal hygiene, good nutrition, and then smoking cessation, well control of the diabetes. So on regular screening in cases with chronic diseases like cancer, those who are on chemotherapy, neurological disorders, those who are bedridden. So in such cases, we have to look for early signs of pneumonia. So and then healthy nutrition also is very important. And then most important thing is control of air pollution. ನವಂಬರ್ 12, 2021 ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ, ಈಗ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಡೇನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಮೈಲ್ಡ್, ಮಾಡ್ರೇಟ್, ಸಿವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಥರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಂಗಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು, ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರ್ಬೋದು, ಊಟ ಸೇರಲ್ಲ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸುಸ್ತಾಗೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋದು, ಎದೆನೋವು ಬರೋದು, ಉಸಿರಾಟಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಇರೋದಿರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು, ಉಸಿರಾಟದ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಚೆಸ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆತ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕಫ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದೋ ಅಂತ ಖಚಿತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ BP ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಫ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಂಗ್ ಆಬ್ಸಸ್, ಒಳಗೆಲ್ಲ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕೀವು ಕಟ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಡೆತ್ ಕೂಡ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು? ಸೊ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಮತ್ತು ಶುಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸೋವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಮತ್ತು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಇರೋರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥವರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಿವಿಯರಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನವಂಬರ್ 12 ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಡೇ ಅಂತ ಏನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಥೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಬ್ರೆತ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಡೇ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಡೇ, ದ ಎಂಫಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್. So the clean air in turn leads to healthy lungs, and healthy lungs will have a better immunity, and that in turn will prevent the severe pneumonia. So this World Pneumonia Day, every breath counts, is calling upon all countries with high burden severe pneumonia to take integrated and multi-sectoral approach to prevent this biggest infectious killer globally. Thank you.